So, Итак, hello, welcome. Great здравствуйте, to пожаловать. be with you here again. Я очень рад снова быть здесь с вами. We will have today our third meeting, and then I have spoken with Mariel and Marianna, maybe that we then open a new session. Наша вот это будет такая третья заключительная часть. Сейчас такой будет заключительный тренинг. И как я уже разговаривала с Мариэль и Марианной, мы обязательно подумаем, что мы можем дальше вам предложить. Welcome everybody. For today we have a special guest in our round, and this is Anna-Katharina. You can switch on the microphone to say hello to everybody. У нас сегодня гость нашей Zoom-вечеринки. Это Anna-Katharina Andrees. Она сейчас, да, тоже вам представится. Hello, everybody. Lovely to see you again. Очень приятно увидеть вас. Кого-то снова, кого-то впервые. I've really missed you. Я скучала по вам на самом деле. We will do today, after a little speech of mine, we will have two little training sessions, one with Anna-Katharina and one with me, and then we have another session for questions. So that is a frame for the next hour, and let's start now. На следующий час у нас следующая программа. Сейчас я немного поговорю. Потом будет две небольшие короткие сессии. Одна от Йорга, другая от Анны-Катарины. И потом у нас будет небольшой такой кусочек вопросов и ответов. Ну что, сейчас начинаем. It is not only in this time a kind of a question what we are doing with these trainings. Вопрос, который мы задаем себе особенно сейчас, ну и вообще, в принципе, всегда, чего же мы добиваемся этими тренингами? Что мы получаем от того, что мы делаем эти тренинги? And for an actor, of course, it's important. The actor won't be a good actor. The actor won't be seen, won't be express wonderful what he would like or she would like to express. Для актера, конечно, это очень важно, потому что он хочет, чтобы его видели, он хочет, чтобы его слышали, он хочет доносить до своей аудитории, до зрителя именно то, что есть в нем внутри. And so the most actors are doing some training and are working on themselves and working for their parts and develop their skills. И многие актеры действительно занимаются тренингом, они что-то делают, работают над персонажем, работают над своими ролями, какие-то самопробы, да, у нас сейчас, и они развивают свои качества актерские. And sometimes a question is in the air, even when one has such blocking time as it is now. I don't know how it is for you there, but here it is most a blocking time. Nobody can go working in the theater, nobody can acting somewhere. It's very, 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 very limited. This time a special question comes also. Сейчас особенно назревает этот вопрос, он особенно встал, потому что весь мир, большинство мира, да, сейчас сидит в самоизоляции, и не знаю, как у вас в Москве, но у нас в Германии, например, все актеры сейчас не работают, все сидят по домам, и вся индустрия полностью встала. And this question can lead to that question to oneself. What am I doing? Why shall I need to make a training? What do I develop there? И поэтому созревает такой вопрос. Хорошо, сейчас я нахожусь в этой ситуации. Зачем я должен развивать какие-то свои еще актерские качества? Зачем я должен делать тренинг? Должен ли я вообще сейчас что-то делать? And maybe when we go to the Chekhov training, then we find that there is not only training of the skills itself, of the tools for the actor itself, there's also a kind of an ideal what Chekhov tries to deliver.
Если мы сейчас обратимся к тренингу именно Михаила Чехова, мы поймем, что он говорит не только о том, что мы можем развить какие-то свои актерские навыки, но мы говорим о чем-то еще идеальном, об идеальном творческом артисте. And this ideal has to do with something what he also tries to express, what the training he is suggesting, the technique he is suggesting, what is the effect not only for the artist itself, it is also affecting and transforming the human being, the artist, the personality of the artist. Михаил Чехов еще пытался своим тренингом и всеми инструментами донести до каждого артиста, что используя эти инструменты, развивая свои качества, делая этот тренинг, вы развиваете не только свою актерскую природу, не улучшаете не только свою натуру, свою игру, но также идет абсолютная трансформация вашей человеческой личности. And so Chekhov speaks about the theater of future, and he speaks about the actor of future. И Чехов, конечно же, говорил о театре будущего и об актерах будущего. This is, of course, first very abstract. What is the future? The future is always now. И, конечно, это очень абстрактный вопрос, потому что что такое будущее? Будущее — это сейчас. So, we are all actors and directors and performers of the future. То есть мы с вами и являемся теми самыми артистами, актерами, режиссерами будущего. And we build the theater of future, or let's say also the cinema of future. И мы с вами строим тот самый театр будущего, и сейчас уже, да, скажем, что то самое кино будущего. And Chekhov suggested that the actor will not only develop his skills, his tools for himself in a way to become a better actor. И Чехов говорил, что артист будет, да, развиваться не только для того, чтобы стать лучшим актером, более хорошим актером. He suggests that all that training he is delivering is also influencing and developing the personality of the actor itself as a daily life person. Он предлагал свой метод Чехова, именно для того, чтобы артист развивал не только свою актерскую природу, становился не просто лучше актером, чем он был до, но также развивал очень глубоко свою человеческую природу, свою человеческую натуру и становился лучше. На это было направлено все. He speaks in this way that he says, the actor in the future must not only find another attitude toward his physical body and voice. Чехов писал, что актер не должен просто находить какое-то новое отношение к своему телу и к голосу, but to his whole existence on the stage, in the sense that the actor, as an artist, must more than anyone else enlarge his own being by the means of his profession. Артист должен расти не только в значении профессионала в своей, да, актерской, к примеру, профессии, он должен расти как личность за пределы того, что он делает. That means that with these tools of his acting, for his Это acting, значит, что с помощью тех инструментов, которые он изобрел для нашего актерского творчества, he also has to develop his relationship to himself, to herself. метод направлен еще на то, чтобы развивать отношения к самому себе. То есть отношения с самим собой будут меняться. And he says, and he speaks it in a way that one has to enlarge, to widen up, to bring it to another state, what he calls of course, on the body side, but also in the thinking and in the field of the feeling.
все наши зоны чувств, зоны мышления должны не просто расти, они должны увеличиваться и становиться больше, чем все ваше существо. Мы должны работать над этим больше, больше, больше. He must enlarge his full being by the means of the technique itself. Мы должны развивать и увеличивать полностью все свое существо с помощью инструментов и техники. And in another moment he speaks about that the aim or the understanding for the new or future theater is that the actor, through his artistic sense, through her artistic ego, is able to deliver to the audience, to deliver to the people a fresh and new understanding what is a human being itself. На артистах будущего, то есть на нас с вами, лежит большая ответственность. Чехов считал, что именно мы, актеры будущего, будем иметь возможность донести до нашего зрителя, до нашей аудитории с помощью нашего искусства совершенно новое, другое понятие человека и человечности. Мы подарим миру снова именно артиста, не кто-либо другой, подарим новое понятие и осознание того, что такое человек. I think this is a very, very nice and very interesting understanding that through our understanding of life, through our research of life, through our transformation by ourselves, we explore, even through the characters we are acting, we explore through the work we are doing for any scene, and to work with others together, we explore what is the human being itself. How can the human being develop oneself, and how can we develop together? Удивительно то, что, работая над своими персонажами, работая над ролями, исследуя инструменты, мы не просто развиваемся как актеры, но мы можем осознать человеческую натуру, в принципе, посмотреть, какие есть разные персонажи, какие есть разные люди, и исследуя именно человеческую природу с помощью всех инструментов, работая над разными ролями, мы поймем, какие бывают разные люди, и найдем вот это новое понятие человек. In this meaning, he speaks about the theater of future and the actor of future, that the actor has a spiritual business. That sounds a little bit interesting, but in this meaning, that this spirituality the actor is working with is very, very practical, is something what makes it possible to explore what is a human being. В этом понимании Чехов считал, что у актеров есть еще такое, грубо говоря, духовное дело. То есть актеры привносят духовность через практическое, для того, чтобы понять, да, и подарить зрителю новое понимание того, что такое человек по-настоящему. And he summarized it with a sentence in the way, we artists and actors will write the psychology of the human being in a new... Мы, актеры и артисты, заново напишем психологию человечества. Yeah, you got it? Okay. Yeah. So that's something even when we do in such sessions only a 10-minute or 15-minute very, very basic training, all that has the aim that when one go to a training, that one is researching, that one is trying out, that one is exploring what is a tool and what can I do with it? How do I work with it? What is the echo I sense about myself? How does it transform myself? How do I develop through the training with myself? All the questions, a very, very, very nice activity and a wonderful exploring of life can happen just through such an
actor training and also with the practicing with these tools, the acting and the performing. Даже в эти 10-15 минут, что мы с вами, да, встречаемся раз в неделю здесь, даже за эти маленькие минуты, которые мы здесь проводим вместе в тренинге, мы с вами можем исследовать очень многое, мы можем задать себе вопросы. Хорошо, как данный инструмент упражнения резонирует в моем теле? Что я сейчас чувствую? Как меняется мое ощущение себя? Как меняется мое ощущение пространства? Чувствую ли я какую-то трансформацию в себе? Мы можем задать себе огромное количество вопросов. И таким образом даже 10-15 минут в день, да, когда мы с вами встречаемся, могут быть очень полезными для того, чтобы сделать эти важные шаги в исследовании себя и инструментов. I think that can be a good, also motivation when one is sometimes very alone to find the thoughts. What I'm doing to develop myself, it's not only for myself. And even when the time is in a moment, not the time that I can reach out to others in this traditional way, it will come a time and I can develop something and I'm prepared. And I do it not only for me, but I don't do it not only for all the other. It is a combination, it is an interaction. What I'm working is also for the others, and when I work for the others, this is also for me. И мы все должны понимать, что даже в эти времена, когда мы одиноки, мы не знаем, для чего мы что-то делаем, и должны ли мы вообще, в принципе, да, тренироваться. Когда мы начинаем что-то делать, мы должны понимать, что мы это делаем не только для себя, мы это делаем также для других. И когда мы делаем что-то для других, соответственно, мы понимаем, что это все несет пользу также нам. То есть двойная победа, двойной выигрыш. So, even every little thing, also what I call the homeopathic training, 15 minutes a day, this will develop something. And даже вот эти вот короткие гомеопатические упражнения, как я их называю, по 10-15 минут, действительно что-то разовьют, поверьте мне. Maybe not in the very fastest way, but it will develop something, and everybody can explore it and can find out there is something happen, and it is building up something what I can use, what gives me as artist more confidence and more trust to my own artistic work. Возможно, это произойдет не сразу, но поверьте мне, если каждый день делать маленькие упражнения, то в скором времени вы почувствуете огромную разницу. Вы поймете, что вы действительно можете развивать какие-то части своей натуры актерской. И вы можете доверять этому процессу. So that I wanted to say just for this closing up the third meeting in this way. And we go now to a little bit training input. And I would like to ask Katharina, surprise, surprise, to take it over. And maybe everybody crossing the threshold, when you would like to join, and you feel free to join, and you feel free just to observe. And Katharina will take it now for some minutes. Собственно, все, что я сейчас сказал, это было таким небольшим завершением наших 3 встреч. Я надеюсь, да, что немножечко смог до вас донести важные мысли. А сейчас я передаю слово Анне-Катарине, которая сейчас первой сделает небольшой тренинг. Поэтому мы предлагаем вам сейчас переступить порог и присоединиться к ней. Maybe some people don't know how to do this threshold. We have some newbies. Okay. Katharina, Кто-то из вас не знает, да, что такое порог? Есть же такие? Katharina, do you give a threshold thing also? Let's do a little threshold, okay? Just little intro, because someone doesn't know what it is. Yes. Okay, everybody. It's really, really a pleasure to see you all, even we cannot really touch each other. Это по-настоящему очень приятно вас всех видеть, даже несмотря на то, что мы не можем друг к другу сейчас прикоснуться. And of course, I have observed your lovely spaces behind you.
We all have not so much space behind us, but maybe you can find a good place now for this moment where you can whether sit upright or stand. Я посмотрела уже, что у каждого из вас не так много пространства сейчас за спиной, но давайте с вами попробуем найти какой-то уголочек, какой-то пятачок, где мы можем хотя бы сесть и встать прямо. Yes. If you don't have enough space to stand, don't worry. It's just important that your upper body is right up. Если у вас сейчас нет возможности встать во весь рост, ничего страшного, главное, чтобы у нас спина, да, наш позвоночник находился прям, был вытяженным. Okay, so I thought I'd just give you a little tiny training for today to arrive in the body, and there is one little task for the next days you can enjoy to explore. Я подумала, почему бы не дать вам такое маленькое крошечное упражнение для того, чтобы пробудить свое тело, и я дам вам еще некоторые вводные, которые мы будем с вами делать в следующие дни, но уже самостоятельно. Okay, so the first thing to remember our threshold, which is the step into the space we're gonna work in now. Первая вещь, которую нам нужно сделать, это переступить порог в пространство, в котором мы с вами сейчас хотим работать. Please have some good footsteps into the ground. Пожалуйста, сделайте сейчас хорошие, прям такие шаги. Прям впечатывайте ножки в пол. Хорошие такие добротные шаги. So even if you're sitting, like really massage your feet into the ground. Даже если вы сейчас сидите, хорошенько так помассажируйте, да, свои ножки об пол. Yes. And now you can just think of your feet. А сейчас вы можете просто переключить свое внимание в ноги. Подумайте о них. Nothing else. Больше ни о чем, только о своих ногах. Okay. And for a moment, send from your feet, send it up to your head. А сейчас из своих ног отправьте внимание в голову. Yes. So you have an idea where are your feet and where is your upper head. То есть у вас есть полное представление, где находятся ваши ноги и где находится ваша голова. Okay. So now in this funny situation, I'm sorry, I have to organize it better here. In this funny situation, you have your own space to work in, and we're gonna go into a movement space all together. Сейчас у нас есть наше рабочее пространство, где мы можем заниматься, и мы вместе сейчас войдем в него. So just take a second, a little moment, and imagine that you are going to step into a movement space. Have an image, have a nice picture. Дайте сейчас мгновение и подумайте, да, найдите в воображении хороший образ, картинку, да, любая игра и полет фантазии. Да, я сейчас переступаю порог в пространство движения. Вот что вам приходит на ум, когда вы слышите эти слова? Good. And now you can imagine that you have a wonderful, like a whale in front and around you. Что вокруг вас находится такая красивая вуаль. Она прям вокруг. And it can even be here when you sit. Да, и даже если вы сидите, она все равно может быть здесь, вокруг вас полностью. And we do it physically. You take it from the ground. И мы физически берем, поднимаем ее с пола. Take this whale up and move приподнимаем, двигаем ее вверх. Приподнимаем. And really, again, with a sense of humor, as you know from me, don't take it too serious. Have the чувством юмора, да, вы знаете меня, что не надо быть такими серьезными. Have the imagination, everything is free, your legs are free. Вы полностью свободны, с чувством легкости, у вас свободные ноги. And you take it above your head. И вы приподнимаете эту вуаль выше вашей головы.
and you step into the space. And И you вы are делаете in the new шаг space. вперед в пространство и сбрасываете назад вуаль. Yes, wonderful. Здорово. And take a moment to be in this movement space and just move your shoulders. И дайте себе мгновение побыть в этом пространстве движений, немножечко находиться, подвигать свои плечи. And move them really round, really take big round movements. Делайте большие такие круговые движения сейчас. Yes. And take your arms and also have round movements. Nice. Да, руками сейчас такие круговые движения. And take your whole arms, even if you're sitting, try. Если вы сидите, полностью сейчас попробуем сделать круги руками. Yes. And it's a nice opening. Yeah. Open the body. Это такое хорошее открытие. Мы открываем тело полностью, широко. Yes, very nice. Okay. And do it the other way around. So if you have moved your shoulders this way, now do it the other way around. А сейчас в обратном порядке, да, сделайте те же самые движения, но в другую сторону. Just the shoulders, but big round. And Просто плечи, да, но большой круг. just follow. Просто да, смотрите, что мы делаем, мы делаем вместе. And the whole arms. Сейчас руки целиком. And shake it a little bit. И немножечко стряхнем. Okay, now even you are sitting or you just don't have lots of space, do the same thing with your legs. Хорошо, сейчас неважно, вы стоите или вы сидите, делаем то же самое со своими ногами. So have round movement with your legs. How, if you stand or sit or lie, doesn't matter, but round Делайте movement круговые with your движения legs. своими ногами, неважно, стоите вы, сидите или даже лежите. Yes, beautiful. Здорово, красиво. And make them bigger. Integrate the rest of your leg. А сейчас делайте это движение еще больше. Включайте, внедряйте в это движение больше вашей ноги, прям всю ее целиком. Yes. Да. And change the leg if you haven't changed yet. И сейчас поменяйте ногу, вторая. Пошла то же самое. Good. Хорошо. And now take this round movement into the middle part of your body. And again, if you are sitting, you can also do it sitting. А сейчас центральная часть нашего тела пошла также делать круговые движения. Если вы сидите, попробуйте тоже сидя. Round movements. Круговые движения. And change direction. Поменяйте направление. Yes. Да. Okay. And just check a little bit. Сейчас немножечко сбросили. Okay, what I thought would be interesting for us to explore a little bit is the whole theme of round movements and straight movements. Я бы хотела сейчас исследовать такую тему круговых движений и прямых движений. So if you start listening to your movements and to your body, you might sense that there is a big difference between a straight movement and a round movement. Если вы начнете прислушиваться к своему телу, вы можете заметить, что есть огромная разница между круговыми движениями, мягкими, да, и прямыми. So for the next moment, just a minute long, I want to ask you to do very daily movements, like doing something with your hair, or drinking, or brushing your teeth, whatever you like.
Я хочу вас попросить в следующую минуту делать абсолютно разные бытовые движения, повседневные движения, которые вы обычно делаете. Вы можете там потрогать волосы, почистить зубы, все что угодно. В течение минуты просто понаблюдайте за своими движениями и что-нибудь делайте. And listen for a moment if this is a straight movement or a round movement, but don't influence the movement. Но прислушайтесь к тому, и главное, не меняйте это движение, да, специально не влияйте на него. Каково это движение? Оно более прямое, либо круговое? Okay, so we do this for a minute. Минутку сейчас давайте это поделаем. Yes. Okay, so maybe you realized that there is in the movements always the line and the curve. Может быть, вы сможете сейчас осознать, что в любом движении у нас есть прямая линия и есть вот такая. And out of these daily movements now, for a moment, try to find 3 round movements and make them a little bit bigger. И исходя из всех движений бытовых, которые мы сделали, давайте сейчас найдем 3 движения, таких вот волнообразных, и усилим их. Yeah, so for example, if I do this, it's round, and I start doing it bigger, yeah? К примеру, да, я просто делаю еще больше это движение. Если я начинаю вот так вот, да, волнообразно, то я делаю прямо его больше. 3. 3 разных движения. Now. Сейчас. If you have your movement, repeat 3 times. Если вы уже нашли это движение, повторите его 3 раза. 3 times. And maybe you already have an order, movement 1, movement 2, and movement 3. И, может быть, у вас уже есть порядок, да? Первое движение, второе, третье. So now try to do these 3 movements, one after each other. И попробуйте сделать эти движения один за другим по порядку. Okay. Хорошо? And now have a look if you can find 2 straight movements. А давайте сейчас попробуем найти 2 таких прямых движения. Again, from the daily movements you were looking for before. Опять же, из повседневных бытовых движений. 2 straight movements. 2 прямых движения.
Okay, and if you have found it again for yourself, repeat them 3 times. Movement 1 and movement 2. Very easy. И сейчас, да, вы их уже нашли, и повторите их, да, 3 раза. По порядку. Первое и потом второе. Yes. Да. You see, we are already making a little choreography. Видите, у нас же маленькая хореография получилась. So I would like that we try to build it together to a very small dance. Я бы хотела вам предложить объединить эти 2 вещи для того, чтобы создать маленький такой танец. And of course, you are very free and you can be very funny because you are in your living room. И, конечно, вы абсолютно свободны, вы можете быть самыми забавными, потому что вы находитесь сейчас в своем пространстве безопасном, в вашей спальне. So now you take the round movement number 1. Сейчас берем наше круговое движение номер 1. And now, after round movement number 1, the straight movement follows. И после первого волнообразного кругового движения идет первое прямое. Now, the round movement number 2. Сейчас круговое движение номер 2. Is followed by the straight movement number 2. И после него вы добавляете прямое движение номер 2. And the round movement number 3. И завершает эту хореографию третье круговое движение. And now give yourself a moment to do all the 5 movements after each other. А дайте себе сейчас возможность сделать все 5 движений одно за другим. Like a little dance. Как такой маленький репетиционный танец. Okay, and now the moment of the performance, of course, starts. Сейчас начинается тот самый ответственный момент выступления. Because today we don't have special music. В силу того, что сейчас у нас нет какой-то специальной музыки, we have to be our own musicians. Нам придется быть сами музыканты. Мы должны быть сами себе музыкантами. So our performance starts that you make a sound with your voice. Наше представление начинается с того, что вы своим голосом делаете любой звук. And then you start your movements as you tried them now, and you can accompany them. И вы начинаете все действия по порядку, как вы сейчас отрепетировали, и вы можете Вы можете сопровождать эти действия своими звуками. Аккомпанировать себе. Спасибо, Юля. And when you did your last movement, и когда вы сделали свое последнее движение, please find a position, найдите положение, позицию, where you have a round and something straight in your body. Где в вашем теле есть что-то прямое и что-то такое волнообразное, круговое. And we do it all together at the same time. И мы делаем это все вместе в одно и то же время. Okay? Хорошо? So, get ready.
Так, готовимся. We start with the sound. Начинаем со звука. Now. Сейчас. Поехали. Wow. Спасибо. Woo! So, this was a little journey, and I think it's very exciting to explore the round and the straight movements in all your daily actions. Listen to what they tell you. Это было такое наше с вами маленькое путешествие в волнообразные и прямые движения, и мне кажется, что на самом деле исследовать их в жизни и в творчестве может быть очень-очень полезно, поэтому попробуйте тоже. Прислушиваться к ним, как они говорят в теле. Thank you. Спасибо вам всем. Thank you very much, Katharina. That's very enjoyable. Yeah. Let's see how one can develop it, this sense for straight and curved. Спасибо большое, Анна-Катарина. Будем изучать, как мы можем исследовать это ощущение, да, этого движения волнообразного и прямого. Okay, wonderful. Thank you very much. And I would like to ask you, is there any question you have to Katharina about that moments, what you could explore for yourself, even when you're alone or even when you have then a kind of music you switch on for yourself? Is there any question anybody has, Katharina, for that? Спасибо всем большое. И хотела бы спросить, может быть, у кого-то есть вопросы к Анне-Катарине по поводу вот ваших исследований этого процесса? Любые вопросы можете сейчас спросить Анну-Катарину. We need to turn on the sound, I think. Yeah, who has a question can switch on Да, the если у sound. кого-то есть вопрос, можете себя включить, звук, и спрашивайте. Или поделиться какими-то ощущениями, может быть. Okay, okay. If not, it's also fine. I think it was very clear. Katharina, you see, everybody understood everything. Thank you for translation, Mariel. Thank you. Видимо, все поняли. Мариэль, спасибо за перевод. And I would like to come to another little step, what we have done in the first two meetings, and would like to go to this, what we call the kinds of movement this day, so that we do some movements more, and we will find back also this awareness about straight and curved lines or curved movements or straight movements. Я сейчас хотела бы сделать следующий шаг, продолжать исследовать то, чем мы занимались на предыдущих занятиях, и, в принципе, продолжать исследовать тему типа движения. То есть мы сейчас начали уже, да, с волнообразных и прямых, и сейчас продолжим вот в этом же направлении изучать. Закрепите Йорга окошко, да, чтобы не скакало у вас теперь. Закрепите его, 3 точечки. Okay. This is a part of the so-called psychophysical training that we
do something with our body, but we are very much aware with our mind what we are doing and how we are doing it. Okay, it's the same point when you sit. Yeah, okay, please, sorry. Психофизический тренинг, он так устроен, да, что чем он отличается просто от физического? Одновременно выполняя движение, мы одновременно наблюдаем с помощью своего разума себя и себя в этом процессе. То есть двухсторонний идет процесс. Я делаю движение и наблюдаю его как бы со стороны. And we can distinguish between 4 different kinds of movement. Можем различать 4 разных типа движения. So, and we go through all the 4 just for first exploration for yourself, and you may, if you like, to extend that more and more so that one develops a sense for the movement and this kind of points and this kind of qualities each movement has. Мы сейчас пройдемся по всем 4 видам движений, чтобы могли для себя понять именно особенности каждого, какие качества у каждого движения. This is for the training for your body-mind connection. Этот тренинг, он тренирует наше соединение разума и тела. You can do it when you sit with your upper body and arms, and better you'll find a way to stand and we try it out. Okay? Можно, конечно, сидя делать, тогда будет только верхняя часть тела задействована, но лучше встать, чтобы мы могли попробовать полноценно. So, we can go to our imaginary center in the chest. So for those who haven't done that, you go with your mind to this area here in the chest behind the sternum. Сейчас мы будем обращаться своим вниманием в воображаемый центр груди. Для тех, кто не занимался этим, не пробовал, мы сейчас вот туда обращаемся вниманием, куда показывает Йорг. Это в центре груди, вот пространство некое, да, за вот этой косточкой в центре груди. And with your mind, you imagine, oh, there is a nice, warm and lightful sun shining. Я представляю, что там у меня в центре груди теплое солнце. Yeah, what is your image about that? What is your imagination? How can you imagine it, sensing it, trying out as it goes now? Какой приходит образ, да? Это вот солнышко в груди. Пусть приходит то, что приходит. Как оно выглядит? Какое пришло, такое и пришло. Это хорошо. Yes, thinking to that area, you will sense something will happen. Я направляю туда внимание, и что-то мы обязательно почувствуем, что-то случится. And you imagine this warm sunlight is radiating and filling the full chest area. И я представляю, да, этот теплый солнечный свет, как он начинает из этого центра груди излучаться и заполнять всю зону груди, грудной клетки. And the warm light streams over the shoulders, through the shoulders, into the arms and fingertips. И этот теплый свет, он проходит через грудную клетку, и из грудной клетки он выходит в наши руки, ладони и пальцы. Заполняет полностью руки, ладони, пальцы. And you may get a sensation that your arms and fingers are connected with this wonderful sun. У вас может возникнуть такое ощущение, будто бы ваши руки, ладони, они соединены через этот центр груди. And with your mind, with your imagination, you let the sun shine a little bit deeper to the body and deeper through the legs and until the feet. И с помощью своего воображения мы направляем этот теплый солнечный свет из центра груди вниз, в живот, по ногам и прямо до конца ног, до ступней, пальцев на ногах. Все наполняется теплым светом солнечным. You may move your legs and feet again a little bit
And you sense, my feet are connected through the legs with this wonderful sunshine. The sun is shining into my toes. Я могу, представить, как этот прекрасный теплый свет наполняет все мое тело, и как солнечный такой свет заполняет и руки, и ноги, все проходит сквозь тело вниз, по всем частям. So we have now 4 directions. The sun is shining in 4 directions. Here, here, and here, and there. То есть солнце, оно светит сейчас будто бы по всем частям тела, в 4 направлениях. Руки, ноги, тело. Then you may imagine that the sun shines also through your neck into your head and touches the full head inside, filling it with a light, warm light. И также я могу представить сейчас, как это солнце, оно поднимается и вверх, и проходит по шее, заполняет мою голову, лоб. So 5 directions. The sun is shining in 5 directions, and we have that, what we can call the 5-star. You can't see my legs now. I can a little bit move it. So, but Да, то есть получается 5 направлений теперь, пятиконечная звезда. the 5-star. Here. And it's very flexible. And move a little bit. This 5-star, the sun is shining into your arms, fingers, feet, legs, and into Мы the... можем подвигаться немножко. Подвигать эту пятиконечную звезду. Делать какие-то движения и чувствовать, как этот свет продолжает излучаться в 5 направлениях. You do free movements. Свободные движения. And you can pay attention to that. There are sometimes straight movements, there are sometimes curved movements, there are sometimes a mixed movement. И во время выполнения мы можем просто заметить, наблюдая сами себя, что иногда эти движения более похожи на круговые, волнообразные, иногда они более прямые. Okay. Very good. Хорошо, отлично. All movements have these 4 aspects we are going to now. In each of the movements, this aspect is included. У всех 4 aspects. В каждом движении есть как бы 4 направления. И всего 4 движения, и 4 направления в каждом из них включено. We go now to the 4 aspects. What That's is in the end? That's the funny thing. In the end, these are again 5, but first we go to the 4 kinds of movement. Ага. Так, сейчас перейдем к 4 видам движений. В итоге там будет, на самом деле, их 5, но начнем с 4. Сейчас увидите. You do a movement with one arm and you create a very clear form. Just very easy. Can be straight, can be curved. And you pay attention to that movement, that it has a clear beginning and a clear end. Мы делаем сейчас движение одной рукой, но делаем такое движение, чтобы у него была прям точная форма. Это может быть любое, волнообразное и прямое. Но мы наблюдаем за тем, чтобы у этого движения было и начало, и конец. А где-то оно начинается, и где-то оно заканчивается. And now, this movement with a clear beginning and a clear end, you give it the tendency to mold the air, to give it the air a form, beginning, end. Сейчас этим движением я как будто бы формирую воздух, то есть я создаю форму в воздухе, у которой есть начало и конец. Form, beginning, end, molding the air, molding the air. Форма, начало и конец. Формирую воздух. Beginning, end, beginning, end, beginning, Начало.
of the movement. Начало движения. Yeah, that's the first kind, that's the first aspect of each movement. Each movement has a beginning and an end. Even when a movement is going through and has a long, long, long connection of movement, it will come to an end. Даже если у нас другое какое-то движение, на самом деле этот формирующий аспект, тот самый момент, что у каждого движения есть и начало, и конец, у любого. Даже если движение вот такое вот очень долгое, хаотичное, когда-то оно закончится. And with this beginning and end, it has also a clear form. И есть четкая форма. This is a molding movement. It's a molding Это movement. называется формирующее движение. Giving form to the movement itself. Has a clear beginning and end, and is in this way molding. The movement itself is mold. Mold. То есть само по себе движение, формирующее. У него есть начало и конец. Само по себе движение. Начинается, заканчивается и формирует форму. Interesting aspect for that is when you do it for you now, give a clear beginning and an end, and step a little bit back and try to imagine this form of the movement in the air where you have done this movement. Интересный такой аспект вот этого движения. Сейчас попробуйте сделать это движение, выполнить его также в воздухе, как бы сформировать это движение в воздухе, а потом отойти прям буквально чуть-чуть назад и посмотреть, как будто бы со стороны, и попробовать увидеть эту форму, которая осталась в воздухе от вашего движения. Попробуйте. Do a very, very simple movement. Очень простое движение выбирайте. Begin, movement, end. Stepping back. Can I see it in the air? Началось, закончилось. Отхожу, смотрю. Can I imagine this way of the movement in the air? Могу ли я представить, да, это в воздухе? Как движение идет? The form of this movement in the air. Форма этого движения в воздухе. Beginning and molded. Начало и форма. Okay? Now, two of them. One with the right hand and one with the left hand, and leave them in the space. Сейчас мы сделаем два. Одно левой рукой, другое правой. И оставим его в пространстве, эти движения. If you like, because you can see them, you repeat. А сейчас вы же видите их в воздухе, да, как они в воздухе остались. И мы можем прям повторить. And then you go to the one of them, you start with the right or with the left one, and you want to connect them. You repeat the movement and you want to connect the first with the second. You have a kind of a connection movement, and you repeat also the second movement. Сейчас мы как бы, у нас есть два движения, да, которые мы нарисовали в воздухе, сформировали. И теперь мы между ними сделаем еще одно, будто бы третье движение. На самом деле это будет движение, которое соединяет первое со вторым. My first form, connecting movement, second form. First form, connecting movement, second form. Can do it with the other hand. First form, connecting. Моя первая форма, которую я создал в воздухе, соединяющая между, и вторая.
now we have created a more complex form and we can float through it. Just like, oh, I can float through that new form. There's a streaming. Сейчас у нас получилась такая форма, более полноценная, я могу будто бы проплыть по ней, как такой потоком, как такой поток из одного в другое по этой форме. It's floating. Более такой плавающий. You can do also now new, fresh floating movements, floating, floating, always creating a form, but just coming to another one, just comes to another one, just come to another form. It floats from one into the other, floating. The movement floats. Do we create now new movements, yeah? More new. Yeah? Yeah, free, very free. Yeah. То есть сейчас у нас тут было наше движение, да, которое мы создали, такое полноценное. Мы по нему прошлись таким потоком. И сейчас мы можем продолжать это проплывание потоком из нашего движения. Очень свободно создавать новые движения потоком. Свободно в воздухе. You can swap with the arms, floating that you create. Oh, you sense there's a form, but the focus is that it floats, the movement itself floats. Мы свободно пробуем разные движения, да, но фокус нашего внимания на том, что мы проплываем из одного в другое. Do with one arm a kind of a floating movement. Можно менять руки, да, одной рукой. And do with the other arm И другой рукой. one molding movement. Floating, molding. Можем попробовать одной рукой формирующее движение сделать в воздухе, а потом другой рукой более проплывающее. Can you sense a difference between it? Можете почувствовать разницу между формирующим и проплывающим? Of course, whenever you move, this movement is floating. Even in the molding, it is also a kind of a floating in it. Of course it floats. But we focus more on the aspect of the form and beginning and form. Да, и, конечно, в каждом движении есть и то, и другое, но мы можем понаблюдать, где-то все-таки больше мы даем эту форму, а где-то она больше проплывающая. I can with the same movement also focus the floating. Floats. It floats. А здесь я делаю движение и фокусируюсь больше на вот этом проплывании, а где-то я больше фокусируюсь на форме, осознаю это, когда делаю процесс. Molding, floating. And now we have a term what is called flying movement. That means no movement has any weight. The movement don't have a weight. Сейчас у нас третье качество вступает. Пролетающее качество. It's very simple, of course. My body has a weight. Maybe the air has a weight. There are resistance. But I try to find even this quality in my movement as if my body has no weight, because the movement has no weight. It can. То есть у этого движения нет веса. Very light. Оно очень легкое. То есть, конечно же, у моего тела есть вес, у моей руки есть вес. И воздух оказывает некое сопротивление. Но я делаю это движение, и будто бы у движения, у самого веса нет никакого, оно абсолютно невесомое. Of course, it is also here in this way floating, but it is a little bit more light. Конечно же, оно похоже на наше проплывающее, но оно более легкое. I focus that there is no weight. It's always in the air, always between heaven
and earth. Я фокусируюсь на том, что движение, оно будто бы всегда в балансе между землей и небесами. Оно невесомое. Imagine as if your arm and your hand becomes a kind of a leaf in the wind. Представляем, будто бы моя рука, ладонь, это как листочек в воздухе, на ветру. Flying movement. The movement is flying. It's in the air. Движение летающее, оно в воздухе. No weight. Нет веса. And they're floating through the forms. Floating like a little river. Есть такое проплывание у нас, движение, как река небольшая, через формы. And there is molding, creating the forms. Есть формирующие движения, And создающие форму, начало, конец. flying, molding, floating. Летающее, формирующее, плавающее. To find out the difference between it, but have also an imagination of it. What is if something is floating? What is when something is showing me the form aspect, the frame aspect, form? What is when something is showing me that it is very easily Я будто бы наблюдаю как бы одновременно свои движения, но с другой стороны я и подключаю воображение в этот процесс. Что это, каково это, когда что-то пролетает или проплывает, или формирует? that it is not fixed. The flying movement, and you can try with your hand. I try it here. Попробуйте вот своей рукой, сейчас летающее движение. Сейчас покажу. You may put your arm and your hand into the air. Да, руку на воздух кладем. But I don't know if you can see it. I come a little bit closer. Здесь вам видно. Ага. It's not that I hold that stiff. Can you see that? Но видите, я не держу это прям напряженно руку. Нет, она легкая. I hold that. No. Я держу вот так прям сильно. This is fixed form. Иначе это будет зафиксированная форма. It is flying. А мое движение, оно летающее, у него нет какой-то жесткой формы. It is not fast flying, but it is in the balance. In the balance, even here. Тут баланс такой происходит, да? To find that out. And then it's a very, very subtle, very little input. И вот к нашему движению, да, приходит какой-то импульс, и небольшое происходит движение. Like a balloon passing away, coming down. Будто бы воздушный шарик улетает, а потом возвращается и опять улетает. Вот так вот и рука моя балансирует. This is also connected with what we call in the Chekhov technique, doing everything with a feeling of ease. It's light. Связано с тем, что у Чехова называется чувством легкости. But it is not flappy. То есть это не чувство легкости, а это не такая, не размазня у нас. Не безвольная рука болтается. It is a work. Это работа, да. Okay. Flying, floating. Летающее, плавающее движение. Переход. Form. Форма. Form. Форма. All movements have all these three aspects.
all the time. У But всех we движений. try to focus them separately, to train our body and to train our artistic body to become sensitive for each movement we can do. And that we become sensitive to swap easily between these different aspects of a movement. This has later on a very, very, very important quality for your creation. На самом деле, у каждого из движений есть все эти три качества в нем. И полет, летающее качество, и плавающее, и формирующее. Но мы сейчас с вами исследуем каждое по отдельности, чтобы развивать в себе, в своем артистическом теле вот эту чувствительность, чтобы осознавать разницу и быть восприимчивым к ним, к разнице между этими движениями. И потом мы уже можем в своих творениях совмещать и создавать вместе, используя все эти виды движений. Number 4. И четвертое. As we already have seen, what is quite clear, every movement, when it is moving, okay, the flying movement sometimes is very, very subtle, very little moving, and just maybe sometimes staying in the air can be very fast. Вы заметили, да, что движение полетное, летающее, оно может быть такое слегка-слегка двигающееся в воздухе, а может быть очень быстрым потоком воздуха, да? But every movement has a direction. И у каждого движения есть направление. Yeah, it's very, very simple. But we focus the direction now. Not so much the form, not so much how light it is, not so much how much it is floating, but it has a form, a direction. It has a direction. It goes from here to there, or from there to there. These, the direction, the direction. Can I see the stream of the direction? It goes from here to there. Фокусируемся. Мы сейчас фокусируемся немножко не на форме, не на легкости, не на плавающем движении, а на том, что у нашего движения есть направление. Куда бы оно ни шло, у него всегда есть направление. Туда, 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 туда. There. And you can use yourself as a center and give with all parts of your body directions. With a head there, or with there, or this, and these, and these, and these, and with your feet there, and there, and there. Мы используем не только как руку, но как центр. И каждая часть тела создает направление. И рука, и нога, и голова, и коленка. Любая часть тела, она может стать тем самым направлением нашего движения. А мы в центре. Любой частью тела создаем направление. It goes from here to there. Оттуда туда. And it goes more far away as my physical movement can be. Because the movement has no weight. The movement goes this direction. Движение, оно выходит как будто бы за пределы моего тела. То есть оно не заканчивается только там, где заканчивается моя рука. Оно выходит дальше, потому что моего движения у него нет веса. Оно может выходить дальше в любом направлении. In the floating, the direction is always changing. В нашем плавающем движении направление всегда меняется. Direction change, direction change. Direction change, direction change, direction change. All changes. When I look to the aspect of the direction, also the flying movement changes the direction. С точки зрения летающего нашего движения тоже есть направление, оно тоже меняется. The same with the molding. Direction. Самое сформирующее. Direction. Beginning and direction. But molding the air. That's the aspect of molding. Но в нашем формирующем важна именно форма. Но у него тоже есть и начало, и конец, и направление, конечно. Floating. There's a floating process
always changing the direction. It's always in the air. It's always light also, but not so light as the lightness itself. Always changing the direction, but floating. Плавающее, оно тоже такое, меняет все время направление. Но оно не такое легкое, как летающее, например. The light, the flying movement, flies, has also direction. Has a direction. У летающего тоже есть направление. Has a direction. Change Есть direction. It's very light. Оно очень легкое. It has also form. It's also a form. И форма, конечно, есть у летающего тоже. Even in this, it is also floating. But I focus my aspect of the flying, of the lightness. Но когда я занимаюсь именно исследованием летающего движения, я больше фокусируюсь на вот этом ощущении отсутствия веса, легкости. You can experiment with that also with different tempos, of course. Yeah. Разные темпы можно использовать. But with this direction, with this movement, it is called radiating movement. We can understand radiating. The direction, this is a radiation. То есть направление, вот это движение, у которого есть направления разные, да? Это на самом деле еще и излучающее движение. То есть каждое направление — это еще и излучение. At least I have 5. И вот у нас получилось, да, 5 частей, 5 направлений, много разных направлений. And with this radiation movement, there is also that this is, in this way, we can say limitless. It has no... Излучающее движение, излучение, оно на самом деле, можно сказать так, оно бесконечно. У него нет предела излучению. We don't focus the form of the physical possibility of the movement. Мы делаем это движение, излучающее, направляющее. Мы не фокусируемся на том, что где-то оно у нас точно обрубается или заканчивается. Нет. We focus more, it has a direction. It comes from there, touches my hand, goes through my hand and radiates into the space. Оно как будто приходит отсюда, прикасается к моей руке, моя рука направляет его, и оно выходит из руки дальше в пространство. Every movement. Каждое движение. Influence to the space. Every movement radiates into the space. Каждое движение влияет на пространство и излучается в него. Любое из этих всех на самом деле имеет излучение и влияние на пространство. But with the molding movement, I focus on the molding. But it has also an influence to the space. Но в нашем формирующем движении, конечно, я фокусируюсь больше на форме, но у него тоже есть влияние на пространство. With a floating movement, I focus that it is floating, streaming from one bit to the other, but this has also an influence to the space. It radiates also into the space. Плавающее движение, оно все время меняет направление, все время меняется направление, но оно всегда также влияет на пространство. Flying movement. Летающее. Has also an influence to the space. It's also radiating into the space. Летающее движение тоже влияет на пространство, оно тоже излучает. And of course, the radiating movement is very light. It's very light. It can be also. Излучающее движение, оно очень светлое. Ой, очень легкое или светлое. It can be also with a molding aspect more heavy. Да, оно очень обычно легкое излучение. Но на самом деле, если мы добавим в наше излучение формирующий аспект, оно становится более тяжелым. Это уже как мы комбинируемся. I focus the radiation. Я фокусируюсь на излучении. And so forth. You will find out when you
have fun to explore that a little bit, you will find out it's so interesting how these four aspects of the movement and the radiation we can see as a radiation itself, as a fuse aspect. If we want, radiated movement is direction, lightness is a flying movement, flow is connecting, streaming, and form, molding is beginning end and giving form. И вот когда вы для себя уже будете изучать, попробуйте это изучать для себя и получать удовольствие от этого. И вы заметите, как одно движение, у него более явно выражено какое-то качество, у формирующего форма, у излучающего направления, у легкого вот это чувство невесомости, у поточного движения ощущение вот этого потока и формирующего форму. These are the four kinds of movement, or we can also say four aspects of each movement. Это 4 типа движения, но также можно назвать их 4 аспекта любого движения, потому что одно присутствует в каждом. And it can be very, very enjoyable to study the four aspects a little bit separately and then explore how each is involved in the other. И это очень здорово изучать каждый из них по отдельности вначале, а потом попробовать комбинировать и наблюдать, как в каждом соседствуют все качества. How they are included in each movement itself, all the four aspects. Как внутри каждого движения есть все аспекты. Okay. Хорошо. That was that from the psychophysical training. Don't feel irritated. Sometimes it is connected with the so-called four elements, but for clarity, I like to use this what Chekhov. Name it first, the kinds of movement, and he speaks also then there is a relationship to the four elements. Да, можете не путаться сильно, потому что эти движения, они, конечно, связаны еще с 4 стихиями, но я предпочитаю называть их 4 типа движений, хотя, конечно же, у каждого из них есть связь со стихией. These four elements, maybe we can more connect with the term of quality. This maybe it's another chapter we will touch later. И, наверное, вот эти 4 как бы стихии мы можем больше связать с качествами движения. Но мы сейчас не будем на этом фокусироваться. Позже это все будем исследовать. Okay. Хорошо. Anybody has a question to that? У кого-нибудь есть вопросы к этому? Подайте знак, если есть, и задавайте любые вопросы. У меня вопрос. Ага. Юля, да? Да. Эти формирующие движения, они воздействуют на наше психофизическое состояние, правильно? То есть этими движениями мы можем вырабатывать какие-то наши эмоции, правильно? So these movements, they kind of influence on the psychophysical, they influence our kind of state. So through these types of movements, we can express some emotions, right? Yes. In the end, you can use that for the expression. It has always many sides, what we are doing in the training. First moment is that the training develops your artistic body so that you
become more and more free in your movement, that you can play with these sides of your movement. And then it's easier that your body and your movements can express feelings, sensations, emotions. The other way. 1 second. В конце концов, да, конечно же, мы можем выражать эмоции, да, через это. Главная цель, первая, точнее, цель нашего тренинга психофизического исследования всех этих 4 типов движения, это то, чтобы научить наше тело больше быть восприимчивым и чувствительным ко всем этим видам. И потом, когда наше тело становится более гибким, становится более свободным к разным инструментам, тогда мы можем через это, через наше развитое артистическое тело, мы можем выражать и эмоции с помощью разных этих типов движений. And then the other way around is when you do that, one of these kinds of the movement, you will sense it has a very nice and very sensible, very clear influence how you feel with yourself in your body. Да, и следующий момент, второй, то есть другая сторона этого процесса, когда мы исследуем эти движения, исследуем их в тренинге, мы можем заметить в какой-то момент и почувствовать, насколько они влияют на наше вот состояние психофизическое, насколько легче становится наше состояние. Yeah. Does it answer a little bit? Да, это отвечает немного на твой вопрос. Yes, thank you very much. Thank you, Йорг. Somebody else? Кто-нибудь еще? Задавайте вопросы. Не стесняйтесь, любые вопросы. Да, можно я хотела бы спросить, вот я очень на протяжении всей этой недели тренировала каждый день на сжатие расширения, и, соответственно, вот сейчас у меня такой вопрос. Когда мы делаем что-то в первый раз, вот я делаю первый раз упражнение, у меня очень сильно отзывается там, тело, внутри эмоции появляются. Но когда я делаю это из раза в раз и стараюсь как-то расширить и разнообразить, да, спектр своих эмоций, у меня это как-то перестает работать. То есть первый раз это прям включает, а потом то ли от того, что я начинаю голову подключать и ухожу из тела, не понимаю, с чем это связано, и нормально ли это, и как от этого уйти. Так. Sometimes like I'm training because since last meeting I was training our expansion contraction on my own, and I started to notice that like when I do it first time, each of the exercises, it works very strongly with me. And then when I start to repeat it again, I feel like I'm losing something and it doesn't work so well. I'm trying to understand what's happening. Maybe I'm really starting to think too much or losing my connection with the body, or like what it is, and is it normal or not? This is a question. Yeah, that's a very interesting phenomenon. Да, это такой феномен интересный. And I think it is quite normal. Нормально это. When you do something out of your daily life state, with your daily life state, and you do something new, then it feels immediately a little bit more fresh. Когда я это делаю, да, вот в своем обычном состоянии, и делаю что-то новое, оно кажется очень таким свежим, мощным. And when you repeat that, then it loses a little bit the attractive quality. Когда я повторяю это еще раз, оно как будто бы начинает терять свою привлекательность. Your body and your psychology just start to take it a little bit in. Тело и психология, да, твоя, они начинают как будто бы в себя это немножко брать внутрь. And then you repeat that, and then it feels not so exciting, not so new anymore as it was in the very first time. Ты пробуешь, да, и кажется, ой, уже не так как-то привлекательно, не так интересно, не так по-новому, как было в первый раз. This is one side. And another side is, oh, what is my
the mental interest when I'm doing it. Have I this, how to say, have I this interest to try to explore something, to do something in a different way, to find another aspect in it, to refresh it, so that I am always start to create it in a fresh way. Вот одна сторона, да, то, что мы сказали, а другая сторона — это то, что могу ли я каждый раз, когда я пробую исследовать вот это упражнение, которое я уже делаю не первый раз, могу ли я найти каждый раз в себе этот интерес, такое некое любопытство, каждый раз находить в себе артистическое, да, чтобы пробовать изучать его каждый раз еще, и пробовать еще что-то испытать. This is with all these exercises or with these trainings. This is just the quality of the training, because this training won't build up a very new possibility. Это связано с тренингом. Тренинг, он на самом деле, когда мы занимаемся этим тренингом регулярно, он выстраивает в нас, в нашем артистическом теле, новые возможности постепенно. So that one has in another later time just this possibilities free in one hand, that one can very free work with it. Так, чтобы мы настолько могли развить эти возможности, чтобы работать очень легко с каждым из инструментов. Try to find always a fresh interest, become an explorer for that, and do the things different and play around with that. Попробуй просто, да, каждый раз искать, исследовать и стать таким неким исследователем, находить интерес, пробовать это, играть в это немного. Я поняла. Спасибо. I understood. Thank you. Yeah, that's one aspect of it. And this touches most of the trainings, especially when you do it alone for yourself. Да, это связано с тренингом, и это часто случается, особенно когда мы сами с собой тренируемся, бывает так непросто. Okay. Хорошо. Let's say we go to the last session in this evening. Are there some other questions? Even when there's an urgent question to that training moments, but are there some other important questions we should look at? Сейчас, перед тем, как перейти к последней части, может быть, у кого-то еще есть важные вопросы, которые мы хотели бы обсудить? Я бы очень хотела сказать, если меня слышно. Ой, плохо слышно, кто у нас говорит? Это я говорю, это Маша Тирская. Маша говорит. Да, я просто плохо слышу. Попробую надеть наушники, сейчас момент. Ну, тебя, в принципе, слышно, но могло быть и лучше. Так лучше? Да, давай. Я бы хотела поделиться своим опытом и применением совета, который дал Йорг в прошлый раз Оле Хитеевой по поводу записи самопроб. I would like to share my experience about what Йорг told Olga Хитеева, the girl who had problems with making her home like acting, how it's called, videos, yeah, for camera, for the audition. И получается, тот совет, который сказал Йорг, я применила к своей работе, которая у меня вчера состоялась. Мы с ребятами, с моими коллегами делали лабораторию виртуального театра. Ну, собственно, она сейчас и идет. И, собственно, там сама история заключалась в том, что мы работали на камеру, и, по сути, я столкнулась с той же самой проблемой. Я, работая на эту камеру, я не понимала, я попадаю в свою цель, я делаю свое дело или я не делаю свое дело. То есть я не понимала, к кому я обращаюсь. So I used this advice about camera and working with camera.
for my own work, because we were having like online performance. It was yesterday, it was online, like here in Zoom or in YouTube, yeah. And I had also a problem that I didn't realize when I was working like with the camera, do I fulfilling my acting artistic task when I'm working with the camera or not? Да, и когда я воспользовалась вот тем советом по поводу работы с пространством, я настолько себя почувствовала заземленной и уверенной в том, что я делаю. Ну, то есть у меня вообще просто пропали какие-либо вопросы к качеству присутствия, и отпала какая-то тревожность по поводу тех людей, смотрят онлайн-трансляцию или там смотрят запись. So when I used this advice about working more with the space, I got immediately such a feeling of being grounded and confident in what I'm doing, and all the anxiety about people who probably now watching, how they're watching, what, it all went away. It worked very well and helped me so much, this working with the space. Да, зрители после вчерашнего эфира говорили очень много про атмосферу, что это было атмосферно и что там у людей были мурашки, поэтому спасибо огромное, мне это очень-очень помогло. Spectators of the yesterday online performance were saying that it was great and they could sense the atmosphere and they could get the goosebumps while watching online. So thank you very, very much. This advice helped me very much. Thank you for sharing it. Thank you very much, Maria. Yeah. Что поделилась, спасибо. Okay. I think we are now just nearly half an hour over our expected time. Уже на полчасика, как обычно, задержимся. We always have it 2 hours. That happens sometimes with these kind of meetings, and so I think we should come not so long to an end. And if you like, I would like to give you also an imagination training moment for the next time, and I hope we can meet in 3 weeks again in a meeting. And when you look to the chat area, то есть мы с вами уже на самом деле будем заканчивать потихонечку, потому что мы, как обычно, дольше, чем планировали. Ну, так часто случается. И хочется сейчас, если, конечно, вы хотите, дать какое-то, возможно, упражнение на воображение, которое вы могли бы делать на вот это вот время, когда мы будем с вами не вместе эти 3 недели. И нам сейчас, посмотрим сейчас в наш чат. At the chat area you find a poem from Christine. I'm sure you know, most of you will know it, and please don't feel bad and don't feel that I would like to push you back to your school days. Сейчас стихотворение появится в чате, не думайте, я не пытаюсь вас вернуть в ваши школьные годы, поэтому не грустите, когда его прочтете, я думаю, многие из вас его уже знают. We don't see. It's in the chat. No, it's not there yet. Can you double do this, please? Okay, maybe it was because not everybody was there, that it is not coming up for everybody. And here we go. Вот оно, готово. Yeah? Ага. You can copy it. Можете себе сохранить его, скопировать. And put it on your computer. I will send you even this description of the training, what we have done today. And then there will also be this poem. And what I would like to ask you for training of the imagination is that you try to find for each line, for each word,
for each process in this poem that you find the picture, the images behind the words. И что я хочу, да, вам дать, то есть я это стихотворение еще, конечно, прикреплю, когда буду присылать описание упражнений в тексте, но сохраните его себе. Я сейчас отправлю, на самом деле, нашу группу WhatsApp. И я хочу дать такое задание. Когда вы будете его читать и исследовать, найдите for each line and for each word, yeah? Only for each line. Yeah, don't take it so literally or so close. It is find the images behind the text. Да, найдите для каждого, ну, как бы слова, да, практически, найдите образы. Sometimes you have to find it for a word, sometimes you have to find it for 3 or 4 words, sometimes you have to find it for a line. Especially when you have the first line, how does it look like? What is it? То есть, когда я читаю стихотворение, я ищу образы для него. Конечно, где-то я вижу и нахожу образ для слова, где-то это больше для сочетания, где-то это прям целая строчка. То есть я смотрю на слова, я читаю, и я вижу какие-то образы, которые приходят. How do you imagine this country the poem is speaking about? Как я представляю вот эту страну, да, о которой говорится в стихотворении, на чужбине? Как я представляю эту страну в чужбине? And how do you imagine the people who are living there and what was their ritual thing? How do you imagine it? Как я представляю, да, этих людей, которые живут там, в этой стране? Что они... Ritual, you mean like a second line, yeah? Yeah. Ну, то есть вот это слово второй строчки, вот родной обычай старины, да? Слово обычай. Как я представляю вот этот обычай, который выполняют, соответственно, в этой стране сейчас люди, которые он, да, мог увидеть в своей стране. То есть вот каждый вот такой момент я попробую найти для него образ прям в своем воображении. So try to find for all that content how you can imagine it, how you can imagine the situation, how can you see it, how can you feel that the person who is speaking, which person who is speaking, how you can imagine how the person who is speaking has seen this situation, how this person who is speaking has done that. Как я могу представить этого человека, который произносит эти слова, как он что-то делает, как он говорит эти предложения? Именно его тоже представляю. Don't make it too complicated in a way. Just one day you read it or you speak it and you try to catch up the images you can find. You have some imaginations about the text and then you speak it with these images done for the first day. Next day you go back to it and you may see how the images are changing, how much you can more develop. And when you repeat that process, maybe you will explore something more about your creative imagination in relation to a text. То есть я делаю все постепенно. Я читаю стихотворение, например, беру его в один день, нахожу образы. Потом, когда нахожу какие-то образы, я доверяю этим образам и попробую просто прочесть вслух, медленно, да, спокойно стихотворение, исходя из найденных мной образов. Все. И на этом работу над этим текстом я в этот день заканчиваю и спокойно откладываю. И на следующий день я могу опять взять этот текст и опять поискать, посмотреть, как мои образы уже изменились, может быть, какие-то новые образы пришли. И я отпускаю с легкостью старые образы, и к ним приходят на замену новые, и я пробую опять. И вот с такой легкостью я исследую это стихотворение. Does it develop? When you have this idea, I would like to understand how this person who is speaking this poem has seen it, has done it. Who is it? You may also find out
that you have a creation of a person who is speaking it, who has seen that land, and how does it look like, this land, and how does it look like this person. Maybe there is everything your creation behind the words. You have to create the images. How interesting. This is an exploration for imagination in relation to text. Это такое исследование воображения по отношению к тексту и наоборот. То есть текст я связываю с своим воображением. Я наблюдаю каждый раз какие-то новые моменты. Я смотрю, как этот персонаж, этот человек, который произносит эти слова. То есть я представляю одновременно и самого человека, который произносит эти слова, как он это делает. Хоть он здесь и не описан никогда, я это тоже включаю в свое воображение и исследую с этой стороны. И вот так вот каждый раз я что-то новое нахожу. Yeah, if you like to do this adventure with images into a text, then you may try it out. It's a very nice poem, I think, and it has a very beautiful, very deep inner meaning. That's so beautiful, so wonderful. Если хотите исследовать это стихотворение, то да, подключайтесь к этому приключению. Оно очень красивое, и на самом деле у него есть очень глубокое такое значение. Очень красивое и глубокое. Okay. Хорошо. Maybe that's for today. And we should cross a threshold together back to our wonderful daily life time. Порог в обычную жизнь. Давайте, встаем. Сейчас будем перешагивать. Сами знаете. We take this veil Katharina has spoken about, and we imagine that everything what we had in this 2 hours with each other, or 1.5 hours when we had across the threshold, everything is in that space we are in now, and imaginary we take all this space and all what we have done and lift it up, this veil, and step out of our creative space now in this meaning. Мы сейчас с вами представляем, что вот все, что Анна-Катарина, да, говорила, когда мы входили в это пространство, мы точно так же поднимаем эту вуаль. Мы представляем, что в этой вуале хранится весь наш опыт, который сегодня произошел с нами на нашем занятии. И тем самым мы поднимаем это творческое пространство и отправляем его, и выходим в нашу обычную жизнь. And we imagine, that's now a hard imagination, that everybody of you try to think to everybody of the others in a huge circle, connecting us. Попробуем представить всех нас, кто находится в этом виртуальном пространстве, в большом кругу. Это, конечно, непростое задание, но попробуем представить всех нас вот стоящими в кругу вместе в пространстве. And the sense connecting through the golden hoop, it goes to us, to everybody connecting. You may think through that hoop to the other. Мы стоим, и мы будто бы объединены все одним золотым таким кругом, обручем. Через этот обруч мы соединяемся друг с другом и чувствуем друг друга. And the golden hoop is laying in front of our feet. Перед нашими ногами, перед нашими ступнями лежит на полу этот золотой обруч, золотой круг. And we lift it up together. Мы вместе его приподнимаем. Going down. Спускаемся вниз, берем его. Hold it, lift it up, and having one movement for pushing it to the Одно движение, и мы отправляем его вверх.
Okay. Thank you very much for joining this round today, and please stay in contact with Marianna and Mariel. Thank you very much, Marianna and Mariel, for your work, for translation, and for connecting the people and bring everything together. Thank you very much for Anna-Katharina today, and see you soon. See you in the next time. И обращайтесь ко мне и к Мариэле, если у вас любые вопросы за это время возникают, пока мы будем на расстоянии, пишите нам лично, пишите в группу, и мы обязательно Йорга спросим, сами поможем ответить на эти вопросы. Спасибо Анне-Катарине за то, что была сегодня нашим гостем, и всем вам. Да, мы ссылку на запись и на упражнение, как всегда, в тексте отдельным документом вам тоже на днях все сбросим. Да, ну начинайте пока делать тоже, чтобы не ждать. Переведем и пару дней отправим. Thank you very much. Thank you very much. Yeah. Good luck with your students. Thank you very much, Анна-Катарина. Thank you very much, Anna-Katharina and Йорг. Девочки, Марианна и Мариэль, вам тоже спасибо. Ждем не дождемся встречи. Мы тоже, да. Тоже очень ждем. Contact Mariel and Marianna for the next steps, so that we... На связи оставайтесь с нами, со мной и с Мариэль, мы вам будем рассказывать наши все дальнейшие шаги, все занятия. Обязательно. Всем пока. Спасибо всем. Пока. Пока. Всем пока-пока. Пока.